Dear students, today we shall learn about the population forecasting method. But before entering into the population forecasting method, we should know about the factors which influence the population growth. Then these factors, so that we can predict the future population as far as possible more accurately. So these are the different factors which affect the population growth. These are the births, deaths, migration. এখন বার্থস রেটের উপরে আমরা সবাই জানি যে পপুলেশন ইনক্রিজ করে, তবে যদি পিপলরা এডুকেটেড হয়, যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর স্ট্রিনজেন্ট রুল থাকে, অন্যান্য রিক্রিয়েশনাল ফেসিলিটিস অ্যাভেলেবেল হয়, তবে অবভিয়াসলি বার্থ রেট কমতে থাকে এবং অ্যাকর্ডিংলি পপুলেশন গ্রোথও কম হবে। নেক্সট ফ্যাক্টর ইজ ডেথ। ডেথ রেট ডিপেন্ড করে, সেটা ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট হোক বা অ্যাডাল্ট ডেথ রেট হোক, সেটা ডিপেন্ড করে সেই শহরের বা সেই দেশের মেডিকেল ফেসিলিটি কতটা অ্যাডভান্স, কতটা অ্যাভেলেবেল, ইজিলি অ্যাভেলেবেল টু দ্য কমন পিপল। ওভার দিস ফ্যাক্টরস দ্য ডেথ রেট ডিপেন্ডস। Obviously, if the death rate is minimized, the population growth will be much more. And থার্ড পয়েন্ট ইজ মাইগ্রেশন। মাইগ্রেশনটা হলো যে যখন কাজের সূত্রে কেউ এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় চলে আসে, বা অন্যান্য সূত্রে অন্যান্য কারণেও কেউ এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় চলে আসে, যেটা কিনা 1947-এ হয়েছিল আমাদের ভারত দেশে, যে অনেকে মাইগ্রেটেড হয়ে গেছিল এখনকার বাংলাদেশ বা তখনকার ইস্ট বেঙ্গল থেকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলে এসেছিল, বা পাঞ্জাবেও হয়েছিল। তো ওটা একটা কারণ ছিল। আবার শহরে আসে কাজের খোঁজ করতে বা কাজ করতে, তো অনেকে আবার সেই কর্মসূত্রে সেখানটায় বসবাস করতে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি কোনো সিটি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট খুব বেশি হয়, বা দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড দ্য কমার্শিয়ালাইজেশন ইন দ্য সিটি, obviously the migration will be more from the surrounding cities or the villages. So over these factors the population growth depends, but there are so many other factors like natural calamities like flood, earthquake, etc., war. These are the different factors which affect also the population growth. কিন্তু এই যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হোক বা ওয়ার হোক, আনপ্রেসিডেন্টেড যেগুলো থাকে, সেগুলো ব্যাপারে আমরা অতটা ভিভিডলি কিছু বলতে পারি না, কারণ কখন কোথায় হবে এবং তার আফটার এফেক্ট কী হবে। সুতরাং পপুলেশন গ্রোথ বা পপুলেশন ফোরকাস্টিং, ইট ইজ আ ভেরি টাফ প্রসেস, অ্যান্ড we are trying as much as possible to predict it more accurately by following different methods. And these factors, it is better to say that is these factors depend on the socio-economic condition of the city or the socio-economic condition of a country. Now one figure is given here, it is the ideal population growth curve or the logistic curve. So in y axis the population is there and the x axis time is there. So this is the S curve, is called the logistic curve. It is one of the ideal logistic curve, and this is the rate growth, that is when it is plotted against this dp by dt against the time, then this curve will follow this path. এখন আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা সিটিতে এ বি সি ডি ই, এটা হলো পপুলেশন গ্রোথ কার্ভ। তো এ থেকে বি যদি আমরা দেখি যে প্রথম অবস্থাতে যদি প্রথম কোনো একটা ইয়ারে তার পপুলেশন ছিল এখানটায়, বিতে গিয়ে তার পপুলেশন, এটা যদি দেখি তাহলে এটার গ্রোথটা হচ্ছে গিয়ে এটা জিওমেট্রিক ইনক্রিজ মেথডে এর গ্রোথটা হচ্ছে। এরপরে বি থেকে ডি, এই বি থেকে ডি পয়েন্টটায় যখন গ্রোথ হয় তখন এটা অ্যারিথমেটিক ইনক্রিজ মেথডে হয়, অর্থাৎ রেট অফ গ্রোথ অফ পপুলেশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট। আর তারপরে যখন এই গ্রোথটা হচ্ছে সেটা কি হয় যে পপুলেশন ইজ অ্যাপ্রোচিং টু দ্য স্যাচুরেশন পয়েন্ট, অর্থাৎ এই পয়েন্টের পরে আর পপুলেশন বাড়তে পারবে না, কারণ প্রত্যেকটা সিটিরই একটা ক্যাপাসিটি থাকে তার পপুলেশনটাকে নেওয়ার। তো
সেখানটায় স্যাচুরেশন পয়েন্টে যখন চলে যাচ্ছে তখন আর বাড়তে পারবে না। তাহলে ডি থেকে ই ইট ইজ অ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস দ্য স্যাচুরেশন, তখন এটা গ্রোথটা হবে হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিক্রিজ রেট অফ ইনক্রিজ মেথডে বা ডিক্রিজিং রেট মেথডে এটার গ্রোথ হবে। তার মানে আমি একটু সামারাইজ করে দিই, প্রথমে হবে জিওমেট্রিক্যাল ইনক্রিজ মেথড, তবে তারপরে হবে অ্যারিথমেটিক ইনক্রিজ মেথড, তারপর হবে ডিক্রিজ রেট মেথড। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াল লজিস্টিক কার্ভ। যদি আমরা প্লট করি তাহলে ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল লজিস্টিক কার্ভ। নাও population forecasting methods. There are different methods which are given here: arithmetic increase method, geometrical increase method, incremental increase method, decrease rate of increase method or decreasing rate method, simple graphical method, comparative graphical method, master plan method or zoning method, ratio method or apportionment method, logistic curve method. Now arithmetic increase method, এটা প্রথমত বলে রাখি যে এই অ্যারিথমেটিক ইনক্রিজ মেথডটায় সাধারণত খুব যে পুরনো যে শহরগুলো আছে এবং খুব বড় শহর যেখানটা আর কোনো ফার্দার স্কোপ নেই ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার, বা মোটামুটি এটা তাদের ডেভেলপমেন্টে স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই অ্যারিথমেটিক ইনক্রিজ মেথডটা আমরা ফলো করে থাকি। তা এখানটা পপুলেশন ইনক্রিজেস অ্যাট আ কনস্ট্যান্ট রেট, দ্যাট ইজ দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ পপুলেশন উইথ টাইম is constant. So dp by dt is constant, that is equal to k. So here dp is equal to k into dt. If we integrate both sides, so it will give the pi by pf. Pi means initial and pf money means final, is equal to k into ti into tf. So population after n decade যদি ধরে নিই তাহলে আমাদের হবে initial population p আর n into k. এই n k value can be determined from this equation. So here I have already covered, that is arithmetic increase method. It is useful for the smaller design periods or for the old cities or the very large cities with no industries and which have practically reached their maximum development. Next is the geometrical increase method. Here the per decade percentage increase in population is assumed to be constant and the increase is compounded every decade. This method is therefore called the uniform increase method. This method is applicable for younger cities expanding at faster rate. আমি আগেই বলেছি যে এই যে লজিস্টিক কার্ভ দিয়ে দেখি আমরা যখন একটা ইয়ঙ্গার সিটিকে পপুলেশন গ্রোথ আমরা প্রেডিক্ট করতে চলেছি, ইনিশিয়ালি ইট ফলোজ দ্য জিওমেট্রিক ইনক্রিজ মেথড, দ্যাট ইজ ফ্রম a to b. Here I have given that is the dp by dt is directly proportional to p. তাহলে পার ডিকেড পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দ্য পপুলেশন, এটা অনেকটা সেই মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতন ব্যাপারটা। অর্থাৎ আমরা প্রথম বছর ব্যাংকে যখন টাকা রাখি, দেন আফটার গেটিং দ্য ইন্টারেস্ট, the interest is accumulated and then it is added with the principal amount and then the total principal amount is increased, and after that further it is being invested and it gain the new interest for the subsequent year. In this way it follows. So in the same similar method, that is a similar way, this is the geometrical increase method. By the geometrical increase method we can predict the population, that is per decade percentage increase in population is assumed to be constant and the increase is compounded, that is every year it is compounded. That is every decade, not year, it is in every decade it is compounded. So if the p0 is the population at any time, that is the start decade, and pn is the future population after n decades, and n is the number of decades, and I is the average percentage increase per decade, then the formula is given pn is equal to p naught within bracket 1 plus I by 100 to the power n. Number 3, incremental increase method. This is the improvement over the above two methods, that is it is a combination of the above two methods. It is also determined by the arithmetical method, and then it is added to the average of the net increment increase once for each future decade. That is why
P is the present population, and it is the IA is the average arithmetical increase. Actually, after solving the numerical, you can get the vivid idea about the different methods. Today, I am discussing only about the theoretical background. So, IC is the average incremental increase and number of decays n. The population after n decays P n is equal to P naught plus n into IA plus IC. And number 4 is the decrease rate of growth or decreasing rate method. Here the it is applicable when the city is approaching towards the saturation. So, decrease rate method, that is the population increase goes on reducing, as the actually goes on reducing means that is the increase in population goes on reducing, that is if it is compared with the previous decades reach towards the saturation, as I already told you. In this method, the average decrease in the percentage increase is worked out and is then subtracted from the latest percentage increase for each successive decade. So, when I shall teach you about the different numericals, so I shall go back to this portion also for more explanation. Simple graphical method. In this method, a graph is plotted from the available data between the time and population, that is as you see from here, that is the time versus population. So, similarly, same graph is plotted, and then it is from the available data it is plotted. Then this curve is extended, that is for the extrapolation, extended up to the desired period. This method, however, gives very approximate result as the extension of the curve, because the extension which is a smoothening, if it is that if I show you this curve, that is if it is to be extended, if it is it goes up to this point. So, it may be extended like this, it may be extended like this, it may be extended in this form. So, the extension of the line or the extrapolation of the data depends on the intelligence of the designer. Comparative graphical method. In this method, the cities having the conditions whose future population conditions and characteristics similar to the cities whose future population is to be estimated are first all selected. That is we can for this method we have to first select the similar type of the cities which whose conditions and characteristics are the almost similar to the that is the city which is under study or which is under consideration. So, according to this, there is the different cities population time curve is to be selected. Then it is assumed that the city under consideration will develop as the selected similar city have developed. That is, the cities which have been considered for the consideration, we are considering that is the similar condition and the characteristics of the that is the selected cities are the same with the city under consideration, and the growth of the population and the growth of the population I already told you that is depends on the different factors, birth rate, death rate, industrialization, commercialization, that is there are so many socio-economic factors, that is if we consider assume that the same socio-economic condition is also prevailing here also. So, the graph can be plotted in this method. So, here it is a logical background, it has a because this is there is a precedence, অর্থাৎ that is সেখানটা একটা উদাহরণ আছে, সেই উদাহরণটাকে টেনে নিয়ে আমরা দুটো কার্ভের মধ্যে একটা মধ্যবর্তী কার্ভ একটা ফলো করি। সো ইন্টারমিডিয়েট একটা কার্ভ একটা ফলো করে থাকি, যেটা কিনা আমাদেরকে ফিউচার পপুলেশন প্রেডিক্ট করতে সাহায্য করে। তো এর একটা লজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট আছে সিমিলার সিটিতে, সেজন্য এটা অলমোস্ট একটা প্রেসাইজ রেজাল্ট বা একটা মোটামুটি একটা রিলায়েবল রেজাল্ট এটা দিতে সাহায্য করে। নেক্সট ইজ দ্য মাস্টার প্ল্যান মেথড অর দ্য জোনিং মেথড। As you know, that is for the development of any town or the big cities, it is not allowed for the development in the haphazard way. The master plan is prepared. The master plan demarcate
all the zones, that is the residential zone, commercial zone, industrial zone, educational zone, these are the different zones by different zones যেটা কিনা আমাদের ওই জোনগুলোতে সিটিগুলোকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী ভাগ করা হয়ে থাকে। সো মাস্টার প্ল্যানে সাধারণত প্রিপেয়ার করা হয় 20 থেকে 25 বছরের জন্য। তো পপুলেশন ডেন্সিটি অফ দ্য ভেরিয়াস জোনস ভ্যারি অ্যাকর্ডিংলি। তা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে বা রেসিডেন্সিয়াল জোনে বা কমার্শিয়াল জোনে এক এক জায়গায় এক এক রকমের পপুলেশন ডেন্সিটি থাকে এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে যেখানটা পপুলেশন ডেন্সিটি যেরকম আছে সেই অনুযায়ী আমাদের ওয়াটার স্কিম আমরা ডিজাইন করে থাকি। Future development of the water works also designed on the basis of the master plan, that is master plan আগে তৈরি করতে হবে। মাস্টার প্ল্যানের মধ্যেই থাকবে যে the different zone is demarcated in the master plan according to the activities, and according to the activity there is a different population density in different zones, and so for the designing of the water system in a particular zone we have to consider the population density of that particular zone, and accordingly we have to design the water system plan for further 20 to 25 years predicting the future population. Next is the logistic curve method. Logistic curve method I have already explained. This is the logistic curve method and this curve is plotted against the time versus population, and this is the future population or the saturation population. This is the relation between the present population and the saturation population, and T1, T0. If the MacLean is another researcher, he suggested that if the P0, P1, P2 at times, that is the 3 consecutive decades T0, T1 and T2, then we can get the relationship of this, that is the saturation population, and from there if you get the saturation population, so m and n, these are the 2 constants. M and n value can be estimated from these formulas, and this value can be substituted over here in this formula, and after that we will get the p value. Next and the last is the apportionment method. This is the method which depends on the ratio of the local population of the city to the national population. That is, suppose in a city there is a population is 10 lakhs, and in a country this population is 100 crores. So we can get the proportion of the 2 populations. So for this particular year and the for last 2, 4 or 5 decades. তারপরে কি করলাম, আমরা একটা গ্রাফ প্লট করলাম এই টাইম আর এই রেশিও দিয়ে, এবং সেটাকে আমরা সেই এক্সট্রাপোলেট করলাম, অর্থাৎ এক্সটেন্ড করলাম আপ টু দ্য ডিজাইন পিরিয়ড। প্রথমে সেটা এক্সট্রাপোলেট করে সেখান থেকে আমরা বের করলাম যে এক্সট্রাপোলেশনে যে এই পার্টিকুলার ইয়ারে কত রেশিও আসবে, সেই রেশিও ধরে নিয়ে আমরা পপুলেশন সেন্সাস অথবা আমরা সেই লাস্ট সেন্সাসের রিপোর্টও নিতে পারি, আমরা সেই অ্যাভারেজও করতে পারি। সেখান থেকে সেই রেশিও ধরে নিয়ে আমরা ন্যাশনাল পপুলেশন বের করব, এবং যে এক্সট্রাপোলেটেড যে রেশিও আছে সেই এক্সট্রাপোলেটেড রেশিও দিয়ে ফিউচার ন্যাশনাল পপুলেশনকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পেয়ে যাব যে ফিউচার পপুলেশন ইন দ্যাট পার্টিকুলার সিটি। সো দিজ আর অ্যাবাউট অল দিস দ্য ডিফারেন্ট মেথডস অফ দ্য পপুলেশন ফোরকাস্টিং।